ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हाले तक इत्थे कोई भी नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा कि कागजी कार्रवाई की उड़ीक करते हुए लोगों की मौत हो गई है। We gave them a list of roughly 300 former interpreters, and the total number of their families were under 5,000, everybody. And these are the families of those former interpreters that came to Canada between 2009 and 2012 process. So it's a special program. In the beginning, the government announced that, we will give 5,000 spots to you guys and make sure that all your family members are eligible to come to Canada. But after 3 months, so far, nothing, no movement. Yeah, my parents are there that I'm trying to bring, and I've been waiting for the last 8 months. Since June, I started on this application. June. It was only December when the government announced that they will give a public policy for our families. Unfortunately, just like every other former interpreters here, they're under constant threat. They're always hiding from house to house, and everybody's not going out, and they're suffering from financial and obviously all kind of restraints because they can't even go to any government agency for help. Registration, food registration, and they say that every day 300 or so what amount people come to Canada from Afghanistan. What we don't know is half of these people, we worked there for 6, 7, 8 years with Canadians. We know almost everybody that worked with us. So half of them we don't even know that even work with Canadian Armed Forces. Now I understand there's other agencies and other programs that Canada brings their immigrants into Canada. But the problem is that from our families, since the announcement of this policy, as well as since the withdrawal of the US and NATO forces from Afghanistan, not a single family member out of the 5,000 have been in Canada. Zero. The amount of numbers that IRCC of the Government of Canada has given visas in our program is zero. And that's been over 3 months of public policy announcement, over 3 months. And today is the 7-month anniversary of the US and NATO withdrawal from Afghanistan. And until today, not a single person of our families, that 5,000 spots IRCC promised for our extended family protection plan, that your families are in threat because of our relationship with the Canadian Armed Forces. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ 300 ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। I've had an opportunity to meet with them previously. They're in touch with our office virtually every week. If we need to have another conversation, of course, I would be open to that. My message to them is that I understand how heartbreaking it is to be separated from family members. To see people living through not just the devastation of their homeland, but to be torn apart from their families is the kind of thing that, if you're human, you have to be able to empathize. The reason that we actually set up a special stream we launched in December for the extended family members of previously resettled interpreters is because we want to reunite them with their families. The challenges in each individual case are extraordinary. In addition to the challenges that we see for people who are in Afghanistan, for example, there's a group of people who have already made it to Pakistan. In order to satisfy the exit requirements in Pakistan in many instances, they're required to get a valid Afghanistan passport, which can only be issued by the Taliban. There are circumstances that are not within the control of the Government of Canada that we will work very hard to overcome. Despite the extraordinary nature of these logistical challenges,
we're not wavering in our commitment to do what we can to make good on the promise to bring people here under this special stream that we've created specifically to accommodate their request. ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।